So hello students, today we'll be going through the very first chapter of maths, which is the real numbers, which is the easiest chapter in the entire book of mathematics. ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কোন কেটা question বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি থাকে আমি সেইখিনি চাম ঠিক আছে so real number chapter খুব বেছি hardly 4 to 5 marks comes ঠিক আছে তাতে এটা question type to repeatedly it comes যে কিবা এটা random number তোমাক দিয়া হ'ব সেই নাম্বাৰটো তুমি irrational proof কৰি দেখুৱা or another question you will be given a word problem on HCF or LCM ঠিক আছে হয়তো তোমাক কি দিয়া হ'ব either you will be given a question to solve the data number irrational proof কৰি দেখুৱা সেইটো number irrational proof কৰি দেখুৱা বা হয়তো তোমাক দিয়া হ'ব যে HCF LCM or related এটা word problem দিয়া হ'ব এটা HCF মানে কি হয় HCF is your highest common factor LCM কি হয় it is your lowest common multiple এটা main problem আহে student boy to hoy to root 3 irrational proof cover is a 3 mark di dise etu koribole to easy hoy jay etu koribole easy hoy jay hane but problem ahe tumar word problem ahe tumar HCF or LCM or word problem hot karon tumi pori kene judge koribo nwara je question to HCF or hoy na LCM hoy ঠিক আছে question to judge koribole eta common technique hol je question to jeta tumi dekhiba the question likha ase find the maximum find the greatest find the highest whenever you see these keywords maximum highest greatest egita jeta tumi shobdo ki shobdo you see in your question you can conclude that question tomak HCF bolabo dise ঠিক আছে আৰু তোমাক যদি কোৱা হয় যে find the time at which two things will meet at the same time এটা same timing ৰ কথা আহিব যেটা তোমাক কিবা এটা কমন ওলাব দিব তেতিয়া আহিব LCM ৰ কনসেপ্টটো হয়নে তো হেনেকুৱা ধৰণত আমি কেইটামান কোৱেশ্চনছ কৰি চাম HCF or LCM related কিছুমান word problems কৰি চাম and just কি question ইয়াৰ পৰা আহে so the very first question that keeps on coming question 1 the very first question 1 you will be told prove either you say root 2 irrational root 3 irrational root 5 irrational root 7 irrational root 11 irrational root 13 irrational modale tumar root or ভিতৰত যিকোনো prime number থাকিলে ই irrational হ'ব আৰু root or ভিতৰত তোমাক যিকোনো number দিব পাৰে হয়নে বাট তাক solve কৰাৰ process exactly একে থাকে it doesn't matter whether it is root 2 root 3 root 5 root 7 root 11 root 13 or যিয়ে থাকক modale root or ভিতৰত যদি prime number থাকে তেনে হলে কি হ'ব irrational ঠিক আছে so the very first the most important type the most expected type of question that comes in the exam is this format ঠিক আছে so once and for all আমি কৰি চাম and that will give you a guaranteed 2 mark in your exam ঠিক আছে how do we do it the very first thing that you will learn in class 10 is that এনেকুৱা ধৰণৰ question কৰিব কাৰণে আমি কি কৰো আমি তাৰ উল্টাটো কৰো আমি নিজৰ লগতে কন্ট্ৰাডিকশন কৰো আমাক প্ৰুফ কৰিব যে root 2 irrational ন আমি কি কৰিম আমি rational হয় বুলি ধৰি লম so I will consider let root 2 be rational আৰু যদি root 2 rational হয় and any root 2 যদি rational হয় any rational number can be written in the form of p by q হয় না so therefore root 2 equals to p by q ঠিক আছে because any rational number can be written in the form of p by q but if q 0 হ'ব নোৱাৰে here q cannot be 0 because if q যদি 0 হৈ যায় এটা p by 0 হৈ যাব and something by 0 you cannot divide by 0 if you divide something by 0 it becomes infinity or undefined right so that important condition to hold the q
is not equals to 0 and এই যে তুমি p আৰু q ধৰিছা এই p আৰু q হয় কি this p and q can be natural numbers also whole numbers also integer also negative integer also হয় কি এটা this p and q and p and q are co-prime integers. This is the most important line in the entire proof. এই বস্তুটো তুমি যদি নিলিখা if you do not write this your entire proof is wrong. Your entire proof is wrong. তুমি যদি এই বাক্যটো নিলিখা তেনেহলে তোমাৰ গোটেই প্রুফটোৱে ভুল ঠিক আছে p আৰু q যে co-prime হয় এই co-prime হোৱাৰ মিনিং কি co-prime হোৱাৰ মিনিং যে ইহঁতৰ HCF the HCF of p and q is 1 meaning between p and q there is no common divisor between p and q there is no common divisor মানে p prime হয় q prime হয় আৰু দুটা prime number মাজত একো common factor নাথাকে হয়নে so co-prime মানে HCF of them is 1 HCF of them is 1 now what we will do is that we will square both sides so here hobo p square by q square so root 2 root square hoile root 2 hoile so this becomes 2p square by q square jodi epine loi ki hobo this becomes p square is equals to 2q square yes so p square you got as 2 into something p square you got as 2 into something meaning 2 is a factor of p square মানে p as a factor aise মানে 2 এ p square divide kore so therefore p divides p square and তোমালোকে এটা question তোমালোকে theorem পাইছা first theorem in the chapter that if something divides the square of the number it will also divide the square root of that number ঠিক আছে so by theorem মই কি কব পাৰো যে যদি 2 এ যদি p square divide কৰে this implies that 2 also divides p this is by the theorem that you have in your book this is a theorem that you have in your book theorem of কি কয় the theorem in the book says that if a divides p square then a also divides p হয় ইয়াতে a হল 2 তোমাৰ 2 এ যদি p square divide কৰে 2 এ p কো divide কৰিব ঠিক আছে a 2 কো divide কৰিব okay ঠিক আছে now moving on I will continue the proof here so আমি কি পালো যে 2 এ p divide কৰে now since 2 divides p so this implies that p equals to 2 into k where k is an integer 2 এ p divide কৰে so p equals to 2 into something hobo right say something to মই k বুলি ধৰি লৈছো সেই something to মই k বুলি ধৰিছো আৰু k এটা integer হয় is এটো meaning হল integer is a z লিখিছো z is denoted as an integer ঠিক আছে এটা যদি মই both sides square কৰি দিও কি হ'ব p square is equals to 2k whole square মানে p square is equals to 2k whole square হ'ব 4k square but আমাৰ p square equals to হয় কি আমাৰ p square is equals to 2q square হয় so I'll substitute this here the 2q square is equals to 4k square এই দুই পিনে এই 2 টো যদি এপিনে লৈ আহো 4 और 2 দি ডিভাইড যাব হয় না so I will get that q square is equals to 2k square q square is equals to 2 into k square so q square you got as 2 into something মানে q square মানে 2 এ q square divide কৰিব and 2 into something palo no so 2 will divide q square so therefore 2 divides q square
যদি 2 এ যদি q স্কয়ার ডিভাইড কৰে 2 এ q को ডিভাইড কৰিব this is by the theorem in your book হয় না this is by the theorem in your book so now তুমি পালা যে 2 এ p को ডিভাইড কৰে and 2 এ q को ডিভাইড কৰে so therefore 2 is a common factor 2 a p को डिवाइड करे 2 a q को डिवाइड करे so 2 is a common factor of p and q but তুমি কি assume কৰিছিলা but p and q তো তুমি কোপ্ৰাইম assume কৰিছিলা ন but p and q তো তুমি কোপ্ৰাইম assume কৰিছিলা কোপ্ৰাইম মানে p আৰু q মাজত 1 ৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো ফ্যাক্টৰ থাকিব নোৱাৰে আৰু তুমি গোটেইখিনি কৰি প্ৰুফ কৰিলা যে p আৰু q মাজত 2 এটা কমন ফ্যাক্টৰ মানে তুমি এজিউম কৰা আৰম্ভণিৰ বস্তুটোই ভুল মানে তুমি এজিউম কৰা আৰম্ভণিৰ বস্তুটোই ভুল so therefore our assumption was wrong মানে আৰু আমাৰ assumption কি আছিল আমাৰ assumption আছিল যে √2 is irrational কি √2 is rational আমাৰ এই assumptionটোই ভুল যদি আমাৰ assumptionটো ভুল মানে তাৰ উল্টাটো সঁচা so therefore √2 is irrational done so the entire thing লিখিবলে 3 marks দিয়া থাকে so you have to write the entire thing গোটেইখিনি step by step process হয় গোটেইখিনি is nothing but a step by step process গোটেইখিনি just আমি chronologically এটা flow লিখি গলে হল and it will be done গোটেইখিনি আমি এটা flow লিখি দিলে it's done ঠিক আছে এটা ইয়াৰ যদি নাও ইয়াতে যদি হাৰ্ডনেস অকণমান ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে তেতিয়া এই √2 হলনি বা √3 হলনি ৰুটৰ ভিতৰতে এটা এলফাবেট দি দিব কেনেকৈ দিব suppose the hardness যদি এটো নিদি ইয়াৰ difficulty level যদি increase কৰিব লগা হয় what they will do is that they will ask you to prove that √p is irrational তোমাক √p irrational proof কৰিব দিব হয়নে where p is what where p is a prime number আগৰ কোৱেশ্চনটো একেই ৰুটৰ ভিতৰটো তোমাৰ প্ৰাইম নম্বৰ আছিল ন এইটো তুমি √2 লিখিছা √3 লিখিছা √5 লিখিছা √7 লিখিছা all of these are prime only হয়নে আৰু ইয়াতে তোমাক ইন জেনাৰেল প্ৰুফ কৰিব দিছে তোমাৰ ৰুটৰ ভিতৰতে ইন জেনাৰেল এটা প্ৰাইম নম্বৰে দি দিছে আৰু তোমাক প্ৰুফ কৰিব দিছে হয়নে so let us try this and process eky the process to solve it remains exactly same you will consider ki let √p is rational ago tumi √p rational boli dhoriba jodi √p rational hoy tene hole √p equals to tumi a by b dhora ebar where b cannot be equal to 0 and HCF of AB is 1 HCF of AB 1 মানে A or B co-prime HCF of AB 1 মানে A or B co-prime হেনেকে লিখে A and B are co-prime integers বুলি লিখিব পাৰা HCF of AB 1 বুলি লিখিব পাৰা it's up to you okay then the exact same process continues ঠিক আছে কি কৰা যায় ইয়াতে we'll again square both sides so this is p equal to a by b whole square yate √p whole square korisilu aibo p so this is a square by b square so a square is equal to b epine loi gole hobo p b square p into b square so yar meaning ki hol yar meaning etwe hol je p divides a square হয় না so therefore যেনেকৈ আগতে তুমি কি পাইছিলা p
previously you got that এনেকে পাইছিলা then p square equals to 2 into q square পাইছিলা হয়নে 2 divides q square so ইয়াতে হে 2 হলনি ইয়াতে 2 হলনি p আছে হয়নে so therefore p divides a square আৰু যদি p এ যদি a square divide কৰে p a কো divide কৰিব হয় so in the next part কি কৰা যায় we continue with the same process the since pa a divide kore this implies that a equals to p into say k where k is an integer দুই পিনে যদি স্কয়ার কৰি দিও a square is equals to p square k square a square কি হয় a square হল আমাৰ pb square a square হল আমাৰ p b square is equals to p square k square p যদি এপিনে লৈ আহা কি হ'ব b square is equals to p square k square by p এটা p cancel যাব power cancel যাব so this is pk square right so b square is equals to pk square ये वाला b square is equals to pk square so therefore p divides b square which implies p divides p एकटा process एकटा है p a divide करे p b divide करे but তুমি so therefore p is a common factor of a and b since p divides a and p divides b therefore p is a common factor p is a common factor of a and b but তুমি ধৰিছিলা কি you assume that HCF of AB is 1 but we p এটা common factor পাই গলা মানে HCF of AB 1 নাথাকিলে হয়নে so therefore our assumption was wrong so HCF of AB equals to 1 or ইয়াতে AB are co-prime right so therefore root p is irrational right so this is the second type of question that might come in your exam right this is a much more harder that might come ঠিক আছে ইয়াৰ third part to 3 question types are only there হয়তো তোমাৰ root under এটা কিবা prime number দি দিব but root under কিবা normally ধৰি কেনে p দি দিব এনেকে দি দিব আৰু এটো কৰিব দিব বা হয়তো the last question type that I will give হেতু আহিব এই হেকিটা ভিতৰতে কোনবাটা আহিয়ে যাব ঠিক আছে the third question type that might come is that তোমাক দিব পাৰে যে তোমাক proof কৰিব দিব পাৰে যে √2 + √3 irrational proof কৰি দেখুৱা এটা ইয়াতে কিন্তু এটো দীঘলীয়া proof নহয় ইয়াতে আমি ইউজ কৰিম we will use the fact that √2 and √3 are already irrational so what we'll do here again same process we'll assume let √2 plus √3 is rational right so therefore √2 plus √3 is equal to p by q but ইয়াতে আমি p আৰু q co-prime নধৰো ইয়াতে আমি p আৰু q co-prime নধৰো ঠিক আছে ইয়াতে simply p and q are integers and q 0 নহয় হয়নে তো ইয়াতে কি কৰিম মই √2 এই √3 এপিনে লৈ যাম তো p by q minus √3 হ'ব ইয়াক যদি মই এতিয়া হোল স্কয়াৰ কৰি দিও কি হ'ব হোল স্কয়াৰ কৰাৰ আগতে LCM লৈ ল so this is p minus √3q by q now if I square both sides this is √2 whole square by p minus √3q by q whole square so yak square কৰিলে কি হ'ব এটো 2 হ'ব মানে so this becomes p square minus 2 √3q plus 3q square divided by q square এটো এপিনে লৈ এলে ই হ'ব 2q square ই ভাগিতে হ'ব p square minus 2 √3q plus 3q square এপিনে লৈ এলে কি হ'ব
এই গোটেইখিনি বস্তু 2 root 3 কিউ যদি এপিনে লৈ আহোঁ কি হ'ব this will become plus 2 root 3 কিউ is equals to p square এইটো এপিনে লৈ আহিলে 2q square minus এপিনে হৈ যাব 3q square minus 2q square so p square plus q square হৈ যাব so therefore this implies that root 3 equals to p square plus q square by 2q you got that root 3 equals to p square plus q square by 2q so ইয়াতে তোমাৰ p integer হয় হয়নে q তোমাৰ integer হয় so সেই হিচাপে তোমাৰ p square plus q square তোমাৰ integer হ'ব হয়নে so সেই হিচাপে তোমাৰ 2q তোমাৰ integer হ'ব হয়নে so সেই হিচাপে তোমাৰ p square plus q square by 2q irrational হ'ব irrational হ'ব কাৰণ তুমি integer by integer কৰি আছা so rational হ'ব irrational হোৱাৰ কোনো চান্সে নাই irrational হোৱাৰ কোনো চান্সে নাই so এই বস্তুটোত এই ইকুৱেশ্যনটোত তোমাৰ right hand side টো your right hand side is rational but your left hand side but তোমাৰ left hand side টো irrational তোমাৰ left hand side irrational তোমাৰ right hand side rational এনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে হয়নে এনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে so you will write since left hand side of 1 is irrational but right hand side of 1 is rational which is not possible so therefore our assumption was wrong so therefore root 2 plus root 3 is irrational root 2 plus root 3 irrational হয় নে তো ইয়াতে আমি theorem use কৰা নাই here we have not used the theorem here we have used the fact that root 3 irrational হয় এই ফ্যাক্টটো ইউজ কৰিছো যেটো আমি অলৰেডি প্রুফ কৰিছে এই বস্তুটো আমি ইউজ কৰিছো এই বস্তুটো কৰাত হয়নে ইয়াৰে another form this can be given in this question you will be given the proof that root p plus root q is irrational হয়নে exactly same process as this but ইয়াতে হে p হলনি তোমাৰ 2 আছে q হলনি তোমাৰ 3 আছে আরে এটো ইন জেনারেল কৰা হৈছে যেনেকে আমি এটো কৰিছিলো আরে so these are the question types a irrational proof কৰাৰ these are the only question types that might come in your exam আরে ইয়াতে বেলেগ ধৰণে দিব পাৰে তোমাক দিব পাৰে 1/√7 দিব পাৰে but that doesn't change the fact ঠিক আছে so you will only use the theorem to prove irrational যেটা তোমাক root 2 root 3 root 5 root 7 হেনেকে দিয়া থাকে তাৰ বাইরে যদি তোমাক বেলেগ দিয়া তোমাক যদি 2 into root 2 দিয়া থাকে তেনে হলে তুমি theorem ইউজ কৰিব নালাগে here you will use the fact that root 2 is irrational হয়নে তোমাক যদি 1/√2 irrational proof কৰিব দিয়ে তুমি বস্তুটো ইউজ তুমি 1/√2 equals to a by b ইউজ কৰি ল'ব লাগিব but a by b কোপ্ৰেম ল'ব নালাগে তাতে তুমি proof কৰিব নালাগে তোমাক show কৰিব দিছে whenever you are told to prove you will do it in this way you will do it in this way you will use the theorem but a root 2 root 3 root 5 এনেকে নিদিকে তোমাক যদি 1/√2 দিয়ে তেতিয়া আমাৰ theorem ইউজ নহয় ইয়াতে theorem ইউজ হ'ব ইয়াতে তুমি ইয়াতে root 2 যে irrational হয় সেই বস্তুটো ইউজ হ'ব ঠিক আছে so these are the most expected questions that might come from this chapter in the second part of this video I will release the remaining expected questions from this chapter and these two videos are enough to score 100 not 100 to score whatever question comes from this chapter in the second part I will do the word problems related to HCF and LCM and a few things on Euclid's algorithm ঠিক আছে
I will also do a previous year question. These are all previous year questions that have come in CBSE and SEMA. Okay, in the second part of the video, I will be releasing the word problems on HCF and LCM, take a set, and the previous year questions regarding this chapter. So stay tuned for the second part of the video. Thank you for watching.